So let's get into the MCQ part that is related to permutations, guys. So here the first set of MCQs that I have taken is MCQ 2 to 4. So let us have a look at the MCQs. There are 6 routes for journey from station A to station B. It means he is telling us to travel from station A to station B, there are 6 routes available. That's what he's trying to tell you. Just a moment, guys. So how many routes are available to travel from station A to station B? 6 routes. So let me draw those 6 routes. So means station A to station B to travel, there are 6 routes that are available with a person. He can travel by any route, no? Now I just wanted to know, tell me guys, through how many routes he can travel once? Exactly one route, right? Yeah, try to understand that. Now what is your question? In how many ways you may go from A to B, and there is a word called and. Just now I told you and means into return. What is meant by returning? Returning means you have to travel from A to B and you have to come back from where to where? B to A. As I said, to travel from A to B, there are 6 routes, no? Like that, to travel from B to A also, there will be how many routes? 6 routes. Let us talk about the remaining possibilities later. But first of all, let us try to understand the meaning of the question. Means you have to go from A to B and then you have to get back from B to A. In how many ways you can do that? If for returning, you make a choice of any of the routes. అంటే మీరు రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు ఏ రూట్ అయినా చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ చూసింగ్ అ రిటర్నింగ్ రూట్. అంటే వెళ్ళేటప్పుడు ఎన్ని రూట్స్ ఉన్నాయి నాన్న? 6 రూట్స్. అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 6 రూట్స్ హౌ మెనీ రూట్స్ హీ కెన్ ట్రావెల్ త్రూ? ఓన్లీ 1 రూట్ కదా. మీన్స్ సెలెక్టింగ్ 1 రూట్ out of how many routes? 6 routes. It's what meant by 6C1. You are selecting 1 route out of how many? 6. ఆ తర్వాత మీకేముంది? And అంటే multiplication. Now if you want to travel from B to A also, how many routes are there? 6 routes. There's no problem for me even if you choose the same route or different route. I don't have a problem. నాకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదన్నాను కాబట్టి రిటర్న్ అయ్యేటప్పుడు కూడా ఐ కెన్ చూస్ 1 రూట్ ఫ్రమ్ ద రిమైనింగ్ 6 రూట్స్, ఫ్రమ్ ద 6 రూట్స్, which means my answer is 36. But let me show you MCQ 3. If you decided not to take the same route, it means if you decided what you have decided, you should not take the same route that you went through. It means I'll tell you guys. So my question is, I have to travel from A to B and I have to get back from where to where? B to A. Now tell me, to travel from A to B, how many routes are there in my hand? So there are 6 routes that are available. I can pick any one route. So for going from A to B, I don't have any problem, no? So I'll write, I'm going to choose 1 route out of 6 routes. So that's what I'm saying. Done. So now guys, I'll tell you the meaning of 6C1. I've chosen 1 route out of 6 routes. There's no restriction nana, అదే రూట్ అనుకుంటారో మీ ఇష్టం. నేనేమనుకుంటున్నానంటే, లెట్ మీ అజ్యూమ్ దట్ ఐ ట్రావెల్ త్రూ ద సెకండ్ రూట్. ఇది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్. మీరు ఏ రూట్, ఒక రూటే కదా మీరు పిక్ చేసింది, చూస్ ఎనీ వన్. దట్ కెన్ బి ఐదర్ 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. అందుకే 6 పాసిబిలిటీస్ వచ్చాయి. సో లెట్ మీ అజ్యూమ్ దట్ ఐ ట్రావెల్ త్రూ సెకండ్ రూట్. మరి నా క్వశ్చన్ ఏంటి? ఇఫ్ ఫర్ రిటర్నింగ్ యూ డిసైడెడ్ టు నాట్ టేక్ ద సేమ్ రూట్, వెళ్ళేటప్పుడు ఏ రూట్ అయితే పిక్ చేసావో అది వద్దు. మీన్స్ దిస్ సెకండ్ రూట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్. ఎందుకు? నువ్వు వెళ్ళేటప్పుడు సెకండ్ రూట్ పిక్ చేసావు కదా. ఇట్ మీన్స్ ఫర్ రిటర్నింగ్ హౌ మెనీ రూట్స్ ఆర్ అవైలబుల్? 5. You have to pick 1 route కదా. You can't travel, you can't keep both of your legs at 2 routes, no? ఒక రూటే కదా మీరు చూస్ చేసుకోవాలి. 1, చూసింగ్ 1 అవుట్ ఆఫ్ హౌ మెనీ రూట్స్? ఈసారి 5 ఉన్నాయి. ఎండ్ అంటే multiplication, and 6 into 5 is nothing but 30. Now let's have a look at the next MCQ. Before that, again I'll write, my question is actually to travel from A to B and then I have to return from B to A. So that's what I'm writing, and then I have to return from B to A. So now what is MCQ 4? 4 ఏంటో చూద్దాం. You decided, what you have decided?
టు టేక్ ద సేమ్ రూట్ అంటే వెళ్ళేటప్పుడు ఏ రూట్లో వెళ్ళావో ఫర్ రిటర్నింగ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద సేమ్ రూట్, వచ్చేటప్పుడు కూడా అదే రూట్ రావాలి. సో ఫస్ట్ అయితే వెళ్ళేటప్పుడు మాట్లాడదాం. మీన్స్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద రూట్ దట్ ఐవ్ టేకెన్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి. ఎన్ని రూట్స్ ఉన్నాయి? 6 ఉన్నాయి. హౌ మెనీ రూట్స్? యూ హ్యావ్ టు చూస్ 1. అయిపోయింది. అండ్ అంటే ఇంటూ. నౌ ఐ విల్ టెల్ యూ ద మీనింగ్ ఆఫ్ 61, నాట్ ద వాల్యూ గైస్. వాల్యూ గురించి నేను మాట్లాడలేదు. యూ గైస్ కెన్ ఈజీలీ క్యాల్కులేట్ దెమ్. నా ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే 61 మీనింగ్ ఏంటి? ఐ హ్యావ్ చూజన్ 1 రూట్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి. అది రూట్ నెంబర్ 1 అనుకుందాం. నౌ వాట్ ఈస్ మై ఫోర్త్ క్వశ్చన్? యూ డిసైడెడ్ టు చూస్ ద సేమ్ రూట్ అంటే వెళ్ళేటప్పుడు ఏ రూట్లో అయితే వెళ్ళావో వచ్చేటప్పుడు అదే రూట్లో రావాలి. ఇట్ మీన్స్ ఫర్ రిటర్నింగ్ యూ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 రూట్ పాసిబుల్. ఎందుకంటే వెళ్ళేటప్పుడు నువ్వు ఒక్క రూట్లోనే కదా వెళ్ళావు. ఎస్, దట్ 1 రూట్ ఈజ్ నీడెడ్ ఫ్రమ్ 1 రూట్. ఉన్నదే ఒకటి, ఆ ఒకటి సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం. అండ్ యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ 6. So that's how you should understand what is N, what is R. Now let me show you the next MCQ. If n plus 3 p6 is to n plus 2 p4 equal to 14, then the value of n. So guys, the reason for picking this kind of MCQ here is మీకు ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వస్తాయని చెప్పడం నా ఇంటెన్షన్. సో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వస్తాయి. ఏ ఎంసీక్యూ అయినా ఈ ఎన్ వాల్యూ అంటే ఇది సాల్వింగ్కి కన్ఫర్మ్గా ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వస్తుంది. సో మేడం వాట్ ఈస్ వెరిఫికేషన్? వెరిఫికేషన్ అంటే మీకు ఇచ్చిన ఎంసీక్యూలో ఎన్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి యాజ్ పర్ ఆప్షన్ ఏ. ఆప్షన్ ఏ ఏంటి? 8 ప్లస్ 3 అంటే ఎంత? 11p6. సో 11p6. I'll tell you how to calculate 11p6. First of all, let me go for substitution. 11p6 divided by ఏ కదా, అందుకని బై రాశాను. 8 plus 2 10p4. 11p6 by 10p4 equals to how much it should be? 14. ఇది రావాలి. సో వస్తుందో లేదో చెక్ చేయాలంటే 11p6 ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేయాలి? నానా ఐ టెల్ యూ ద క్యాల్కులేషన్ ప్రాసెస్. 11తో స్టార్ట్ చేయండి. 11 into దాని ప్రిసీడింగ్ నెంబర్ 10, 2 నెంబర్స్ అయిపోయాయి ఇప్పటికి. నెక్స్ట్ 9, 3 నెంబర్స్. నెక్స్ట్ 8, 4 నెంబర్స్ అయ్యాయి. నెక్స్ట్ 7, 5 నెంబర్స్ అయ్యాయి. నెక్స్ట్ 6 నెంబర్స్ అయ్యాయి. మొత్తం ఈ 6 నెంబర్స్ని స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 11 కన్సిక్యూటివ్ ప్రిసీడింగ్ నెంబర్స్ 6 నెంబర్స్ మల్టిప్లై చేయాలి. యాజ్ ఐమ్ డీలింగ్ విత్ 11p6. నేను 11p5 అంటే నన్ను అప్ టు 6 అని కాదు దాని అర్థం. 11 నుంచి స్టార్ట్ చేసి 6 నెంబర్స్ మల్టిప్లై చేయాలి. 11, 10, 9, 8, 7, 6. అది 6 దగ్గర వచ్చి ఆగింది. 11p5 అంటే ఇట్ వోంట్ స్టాప్ ఎట్ 5. లెట్ మీ టెల్ యూ. 11, 10, 9, 8, 7. 5 నెంబర్స్ మల్టిప్లై చేయాలి. గాట్ ఇట్? సో ఇది వచ్చింది. మీరు వెంటనే బై 10p4 కదా అంటే బై 10. చాలా మంది ఇంటూ 9 వేస్తారు. కాదు నాన్న, బై 9 వేయండి. ఎందుకంటే ఇది కంప్లీట్లీ డినామినేటర్. క్యాలిక్యులేటర్ తెలియదు కదా అది డినామినేటర్లో ఉందని. బై 9, బై 8, by 7. May know what's your answer? 66. But you need to get how much? 14. So option A is correct answer or wrong answer? Wrong answer. So let's have a look at the next option. 4. 4 plus 3, 7p6. Right? 7p6 by 4 plus 2, 6p4. 6p4. So 7p6 అంటే starting from 7, 6 numbers ని multiply చేయాలి. So let's do that. 7 into, just a moment guys. 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2. అక్కడికి 6 నెంబర్స్ అయ్యాయి. బై 6 ఒక నెంబర్ అయిపోయింది. బై 5 2 నెంబర్స్. బై సారీ గైస్, బై 4, బై 3. మే నో ద ఆన్సర్? ఎస్, ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ 14. నో? సో ఎస్, దాట్స్ హౌ యూ కెన్ గో ఫర్ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్. సింప్లీ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్కి వెళ్ళిపోండి ఇలాంటి సమ్స్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు. నా 13th MCQ. The number of ways the letters of the word computer can be rearranged. నన్ను చాలా మంది ఈ క్వశ్చన్ తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే రీఅరేంజ్మెంట్ అని వస్తే -1 బట్టి పట్టేసా ఆన్సర్ చేసేసి -1. కాదు నాన్న, ఐ టెల్ యూ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రీఅరేంజ్మెంట్. సపోజ్ లెట్ మీ అజ్యూమ్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఎ వర్డ్ కాల్డ్ cat. Can you please tell me in how many ways can you arrange the letters of the word cat? Cat లో ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి? 3 letters. In how many ways you can arrange 3 letters? మేడం అరేంజ్మెంట్ అన్నారు కాబట్టి దట్ టు వర్డ్ కాబట్టి అది పర్మిటేషనా కాంబినేషనా? పర్మిటేషన్. ఎన్ని లెటర్స్ని అరేంజ్ చేయాలి? 3. అవుట్ ఆఫ్ హౌ మెనీ లెటర్స్? ఉన్నవి కూడా మనకి 3నే కదా.
3p3. 3p3 అంటే 3 into 2 into 1 which is nothing but 6. 6 కదా. సో ఏంటా 6? I'll show you. ACT is my first word. ATC is my second word. So CAT is my third word. CTA is my fourth word. TAC is my fifth word. TCA is my sixth word. So guys, 6 అయితే రాయగలను. I can't write 24 or 120. So from these 6, if you observe, are you getting the same word cat again? Yes, of course, madam, I'm getting the word cat again. Rearrangement ante ee cat ane word kaakunda remaining words. It means how many words left other than cat? 5. Ante since by arranging all the letters of the word cat, you're getting cat again. Adi oddu, adi kaakunda remaining ani. So not that every rearrangement gives you -1. ఒకవేళ మీరు అరేంజ్ చేసే ప్రాసెస్లో గనక సేమ్ వర్డ్ వస్తే ఆ వర్డ్ని ఎలిమినేట్ చేయండి. ఆ వర్డ్ ఉండక్కర్లేదు, ఆ వర్డ్ కాకుండా మిగతా వర్డ్స్ అన్నీ కావాలి అని. నౌ ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ కెన్ ద లెటర్స్ ఆఫ్ ది వర్డ్ కంప్యూటర్ బి రీఅరేంజ్డ్? బిఫోర్ దాట్, సో టెల్ మీ హౌ మెనీ లెటర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద వర్డ్ కంప్యూటర్? 8 letters. In how many ways you can arrange all these 8 letters in a line? 8 letters ఉన్నాయి, 8 spaces ఉన్నాయి. సో 8C8 8P8 8C8 అయితే ఎందుకు, 8P8 అయితే ఎందుకు? సో గైస్, I'll tell you that it is a permutation. ఎందుకంటే I told you just now, framing a word. CAT అంటే cat వస్తుంది, ACT అంటే యాక్ట్ వస్తుంది. మీన్స్ AB is not equal to BA. Not equal to BA అయితే దాన్ని permutation అంటాం. So you have to arrange how many members? 8 members. Number of persons to be arranged is R. Out of how many persons or out of how many letters? 8 letters. 8p8, which is nothing but 8 factorial. 7p7 అంటే 7 factorial, 8p8 అంటే 8 factorial. Tell me how to calculate 8 factorial. Starting from 8 to 1 అన్ని numbers ని multiply చేయాలి. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. May I know how much is that? 40,320. Out of all these arrangements, you will definitely get computer again because you are using all the letters, no? And you are making the use of all the arrangements, no? So definitely మధ్యలో కంప్యూటర్ అనే వర్డ్ వస్తుంది. అలా వచ్చినప్పుడు ఆ వర్డ్ ఒక్కదాన్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి కాబట్టి నంబర్ ఆఫ్ రీఅరేంజ్మెంట్స్ ఆర్ 8 factorial minus 1, which is nothing but 40,000. How much you got, guys? Just a moment, I'll calculate it again. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 40,320 minus 1, which is 40,319. మేడం, మరి మీరు చెప్పినట్లు అన్ని వర్డ్స్కి కూడా మరి సేమ్ వర్డ్ వస్తుంది కదా, రీఅరేంజ్మెంట్ అప్పుడు -1 పెట్టడానికి ప్రాబ్లం ఏంటి? సో గైస్, నౌ లిసన్ టు మీ. ఐ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్. ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ you can arrange the letters of the word Apurna? Sorry, you can rearrange the letters of the word Apurna. మళ్ళీ రీఅరేంజ్మెంట్ అన్నానుగా, రీఅరేంజ్మెంట్ అన్న ప్రతిసారి -1 పెట్టకూడదని ఎందుకు చెప్పానో వినండి. My question is, in how many ways you can rearrange the letters of the word Apurna so that vowels and consonants appear alternatively? నాకు మీరు అపూర్ణాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ అరేంజ్ చేయొద్దు. ఎలా అరేంజ్ చేయాలి? vowels and consonants appear alternatively. అంటే ఫస్ట్ vowel, తర్వాత consonant, vowel, consonant, vowel, consonant, or else consonant, vowel, consonant, vowel, consonant, vowel. నా అపూర్ణ అనే వర్డ్ ఎవరితో స్టార్ట్ అయింది? vowel. అంటే ఇది అసలు రాదు, ఎందుకంటే అపూర్ణ వర్డ్ ఇక్కడ రాదు కదా, బికాజ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ అ కాన్సనెంట్. సరే, ఇక్కడ చూద్దాం. ఏ, పి, యు. యు ఇస్ అ vowel, ఆర్ ఇస్ అ కాన్సనెంట్. బట్ vowel కదా నెక్స్ట్ రావాలి. మహా వస్తే ఏఎన్ వస్తుంది, అంతేగాని ఆర్ యు గెటింగ్ అపూర్ణ అగైన్? నో, ఐ కాంట్. అంటే ఇక్కడ రీఅరేంజ్మెంట్కి -1 అవసరం లేదుగా. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్. When do you use -1? If you get the same word called Apurna again, then only you have to use -1. So when it comes to the previous question, we took all the possibilities. ikkada kuda nenu separate condition vowels and consonants appear alternatively, lekapothe vowels together, ila specific condition ivvaledu. Whenever you come across such specific conditions, not that rearrangement ante -1, చూసుకోండి, are you getting the same word again or not? If not, you don't do that. Okay, now look at 15th MCQ. If there are 6 trees in a row, so guys, here thing is, the
kind of confidence that you are having while solving an MCQ is so important. So how many trees I'm having? 6 trees. Let me assume that these are the 6 trees with me. So even our 6 trees anukondi. So these 6 trees are there in a row. So what? What next? What is your question? The number of ways in which 5 students can be arranged. May I know what is this? Between 6 trees to take a photograph. Nana, tell me, getting a photograph is considered as a permutation or combination? First of all, tell me, getting a photograph is considered as permutation or combination? Permutation. So I told you no. Previously I told you no. So taking a photograph between circle and star is considered as permutation or combination? Permutation, right? Yeah. Now tell me, between trees means, can I use this gap as between trees? No, I can't. Can I use this gap between trees? No, I can't. So what are all the possibilities between trees? This gap, this gap, this gap, this one, this one. Tell me how many gaps are there between trees? 5 gaps. Within these 5 gaps, you have to arrange how many people? 5 people. So arrange 5 people out of how many gaps? 5 gaps. That you can do it in 5p5 ways. Just now I told you, standing in a line for a group photograph is a permutation. So you have to arrange how many people? 5 people in how many places? 5 places. 5p5, which is nothing but 5 factorial, and the answer is 120. Okay, now let's have a look at the next MCQ. MCQ 23. Number of permutations can be formed from the letters of the word. Guys, try to understand. Number of permutations can be formed from how many letters of the word? It did not tell you the number of letters to be used. No. In such a case, you should understand that you have to use all the letters of the word dot. Sometimes number of 4-letter permutations he'll ask. Number of 3-letter permutations he'll ask. Number of 2-letter permutations. If nothing is asked like that, then you have to use all the letters. So tell me how many letters are there in the word dot? Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letters are there, no? So in how many ways you can arrange all these 7 letters? The question itself you need to understand in such a way that I have to use all the letters. So tell me how many letters are there in the word dot? 7 letters. So in how many ways you can arrange all these 7 letters of the word dot if no 2 vowels are separable? Guys, I'll tell you the meaning of this one. No 2 means not exactly 2, not even 2. ఏ ఇద్దరు కూడా సెపరేట్ గా ఉండకూడదు మీన్స్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. ఇద్దరు స్ప్లిట్ అయినా నేను ఒప్పుకోను. అప్పుడు ముగ్గురిని ఎట్లా స్ప్లిట్ చేస్తాను? Yeah, try to understand. Not even 2 vowels are separable. It means all the vowels come together. What is your event? All the vowels come together. So guys, whenever you come across a word called all of them come together, how do you proceed with? Whatever come together, make them under one box. Who should come together? Vowels. What are all the vowels? A, U. Come together means consider them under one box. Guys, even if you are in another permutation, circular or somewhere, elanti zigzag arrangement unna, this box is always a line. Along with that, who are all the remaining fellows? D, R, G, H, T. Treat the remaining fellows as one separate unit. Ante ఇది మొత్తం 1 unit. ఇవి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క యూనిట్. D is a separate entity, R is a separate entity, G, H, T, all of them are separate units. Tell me how many units are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So in how many ways you can arrange all these 6 members in a line? 6 factorial. After the completion of this, I'm about to complete but not yet fully. Along with this, you have arranged all the consonants. What else about vowels? Vowels are there in the box. No, you can internally shuffle these 2 people in 2 places. So I'm writing, after arranging consonants, now I need to arrange vowels. Then only I can come together. No, I can make the arrangement of all of the members. No, so vowels and consonants. No, so arranging 2 vowels in 2 places. Try to understand. Arranging means permutation of 2 vowels in 2 places, 2p2. Got it, guys?
So 6 factorial is 720 into 2 factorial. So 1440. 1440 is your answer. Sorry guys, 1440 is your answer. So now tell me, suppose for this question, if I ask you to tell me, in how many ways can all the vowels, all the consonants come together? What are all the consonants? D, R, G, H, T. They should come together means they have to be treated as one unit. So each and every vowel is a separate unit. What are your vowels? A, U. Tell me totally how many units are there? This is 1, 2, 3. 3 members we arranged in a line in 3 factorial. Now we are done with arranging vowels. Now we have to go for internal arrangement of consonants, no? So arranging vowels is over now, and now we are making arrangement of consonants. How many consonants are there? 5 consonants. Be arranged in 5 places. So 5 consonants be arranged in 5 places, that you can do it in 5p5 ways. అయితే ఇక్కడ నా దగ్గర ఒక చిన్న షార్ట్ కట్ ఉంది. So guys, if you want to arrange n members in a line, how many members in a line? N members in a line in such a way that 2 particular members, I don't know who are they, so but those are, I know the names A and B or B and C, like that. If 2 particular members always sit together, if this is your question, always sit together, the formula is n minus 1 factorial into 2 factorial. What is your answer? N minus 1 factorial into 2 factorial. This is for a line. కావాలరా వెళ్ళాలా పాస్ అవుతుందా?